Hare Krishna, Hare Bol. So they are telling is the, what is their servant benefit. Radharani, she herself, he told him what is the glory of Krishna Katha, who is the know very nicely. Even everybody not nicely, but is the top mostly Srimati Radharani, she is the know what is the glory of Krishna Katha. Why? Radharani is not different to Krishna. Krishna himself take the another form of Srimati Radharani. So he is the completely, so he is the Radha. What is meaning Radha? He is completely satisfied to Krishna. So he sees the know what is the Krishna's Katha. И кому, как и Шримати Радхарани, лучше знать Кришну? Потому что на самом деле Шримати Радхарани, она Кришна выделяет, что проявляет свои чудесные лилы, непостижимые лилы, он проявляет Шримати Радхарани. И кому уж, как не Шримати Радхарани, знать больше всего о Кришне, больше всего о славе его харикатхи. Кто такая Шримати Радхарани? Ее зовут Радха, или от слова Арадана, то есть служение. Так лучше всего служит Кришне. И поэтому... Yes, so you are sit down listening Harikatha, but who is the, you are like to listen Harikatha, but who is the complete topmost like to listen Harikatha? Krishna, Krishna is the so much listening. You are also listening Harikatha for happiness, but Krishna is the main listener in the Krishna. И на самом деле, кто больше всего любит слушать Харикатху? Мы все собрались слушать, получаем счастье от слушания Харикатхи, но больше всего наслаждения, больше всего радости от Харикатхи получает сам Кришна. Yeah. Why he became Chaitanya Mahaprabhu? И поэтому он приходит к Махапрабху. Yeah. So he became Chaitanya Mahaprabhu. Krishna himself, he wants what is the beauty, what is the glory, what is the flame of mind, but complete Radharani is the releasing this Ananda. So now thinking, without Radharani, then I cannot take this releasing this rush. So Kali Yuga Krishna, he take the form of color of Radharani, mood of Radharani, Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu. И поэтому Кришна сам приходит в форме Махапрабху. Он приходит, потому что он видит, что Шримати Радхарани, она испытывает, в общении с ним она испытывает гораздо больше счастья. И Кришна тогда, он пытается понять глубину этого счастья, и не может. Он пытается понять, за какие качества Шримати Радхарани увидит. Также он не может постичь этого. Он поэтому принимает форму Махапрабху, сам Кришна, который принимает свое тело и настоящий Шримати Радхарани, и приходит сюда. Sachinandan Gaur Hari ki Chaitanya Mahaprabhu ki this is the one rare story. Krishna how much so much like to listen Harikatha. This is the Jaipur, this Govindadev temple. One sadhu every year he came to Govindadev temple and is telling Harikatha. One year he came and telling Harikatha, and every year one time telling. The next year he came, so many audience came there listening Harikatha. Then the sadhu asked him, last year, where I am finishing my katha, after I want to start, after this topic. Anybody can say, everyone looking, what today eat, in next day you will forget. If 1 year before, somebody gave class and listening Harikatha, everybody forget, what he gave class, everybody looking. Then the sadhu, he told him, well, maybe you are not listening nice, you are not any good listener here. You are nice, don't listen Harikatha. So you don't, cannot tell, that forget. Then this sound came from this Govindam temple. Bro Baba, Sadhu Baba, how you are telling that nobody here good listener? Everyone forget, I am listening Harikatha. You are finishing this topic there. After this topic, again to start from there. Himself, Govinda will tell this thing. That meaning, Krishna Katha is so sweet, Krishna Katha. I mean, Krishna, where he will listening to, he also listening to this Katha. И вот то есть самый, кто получает удовольствие от Харикатхи, кто внимательнее всех слушает, это Кришна. И с этим связана следующая история. Однажды в Джайпуре, в храме Говиндадева, Джайпуре, садху приходил и рассказывал Харикатху. И он рассказал Харикатху, какую-то часть Харикатхи, и через год он вернулся
Собралась также большая аудитория, так как он очень хорошо рассказал карикатуру, и он тогда спросил, кто может сказать, на чем я остановился, я хочу продолжить с этого момента. Мы все так переглянулись так, да мы не помним, что мы назад пели, что год назад было. Вот. И никто не может ответить, и тут раздается из храма, раздается голос. О, Саду Баба, я знаю. И Говинда Дев сам говорит, что вот на этом месте ты остановился. Пожалуйста, продолжай с этого места. Yeah, so Krishna is the topmost listener of his katha. Yeah. Поэтому Кришна, он самый лучший слушатель своей карикатуры. Yeah. So Krishna katha ki. So Radharani, Radharani telling, if listening some Hari Katha fast, fruit is the listening Hari Katha, Tava Katha Amritam. So this is not Katha, this is the nectar, Radharani is the nectar, Then some Niti Shastra, they are telling this material world, there are 4 places taking the nectar. One is taking the ocean, they are the nectar. Telling the nectar, then Vaishnava are telling they are pure nectar. Why? If the nectar in the person, why this water is so salty? And this water is so sweet, very salty. Next nectar is moon, This moon also saying nectar. Whole day you can work, night time you sleep, morning time wake up, again, and energy came from where? This is the moon, there is the terms of nectar. But then sadhu tell they are not pure nectar. Why? If the nectar they are, why? He is the Purnima, is the full. Prathama, Ditya, then is the less, Amavasa completely dark. In the nectar, you always take the full moon. There is not nectar. Third nectar telling leave your ladies. Who is nectar drinking the husband? But they are also not pure nectar. Due to their nectar, why husband has become dark? They are drinking this nectar, they are not nectar. So they are telling them their nectar is not anywhere. Nectar is the heavenly planet. Why? This spice have to be fixed like that. Again, there came to material one. All up. So nectar is not anywhere nectar. Ocean, moon, then white lips, and then four. And that one is the where the snake is living there. И говорится, что где находится нектар, где находится амрит. В 4 местах. Во-первых, в океане. Но вайшнавы говорят, что нет настоящей, в Нитья Шастра говорится о том, что в 4 местах в этой вселенной можно найти нектар. Первый это в океане. Но вайшнавы говорят, что нет, неправда, потому что если бы этот нектар был в океане, то он не был бы соленым. Второе место это на Луне. Потому что вот мы ложимся спать, мы весь день работаем, встаем, мы ложимся спать и отдыхаем, не знаю, благодаря влиянию, благодаря вот этой вот лунной энергии. И говорится, что там находится нектар. Но на самом деле вайшнавы говорят, да нет, на самом деле нет там также нектара, потому что если бы он там был, то Луна бы не уменьшалась. Вот, она всегда была полной, большой. И третье место, это, где находится нектар, это уста супруги. Но вайшнавы говорят, нет, там тоже нет нектара. Потому что если бы там был нектар, или все до смерти, то муж бы никогда бы не умирал. Но мы видим, что мужья умирают. Вот. 4-я вещь, это там, где живет земля. Вайшнавы говорят тоже, там нет нектара. Heaven plant, heaven plant, then И в раю также нет нектара. Nectar is a heaven planet. This, when they are chanting this ocean chanting, one part of the nectar, then who take? This is demigod take. So demigod also there is a nectar is a demigod drinking. But Bhagavad Gita, Krishna, they are also not pure nectar. Well, why? But they are drinking nectar. But when the spice have to finish, again they are return this material or fall down. If they are nectar, why they are again take this material? И также говорится, что в раю есть все бессмертие или амрит, нектар. И полубоги там пьют его, потому что, помните историю Бхагаватам, когда полубоги демоны повторили молочный океан, то появился горшочек нектара, вот, и он остался полубогам. И Вайшнава говорит, также нектар, конечно, он там есть, но он не чистый в итоге, и он не приносит абсолютное благо, потому что если человек отправляется в рай, он пьет этот раз, пьет этот нектар, но когда благочестие заканчивается, он снова должен прийти сюда на землю. Telling where is the nectar? So this gopis they are telling only one place is the present is the pure nectar. Where the throat of pure devotees.
understand the throat of a pure devotee, meaning this katha. Hari katha is the pure nectar only, this katha is the only pure nectar. И возникает тогда вопрос, где же найти этот нектар, чистый нектар. И вайшнавы говорят, что он, и Шридхар Радхарани говорит, что он находится в горле, на устах садху, в форме харикатхи. Yes, so like this Sukadeva Goswami telling Parikshit, oh Parikshit, you are don't worry, only listen this Harikatha. Listen this Harikatha, Harikatha, Harikatha. When you did not feel you can cross this material exist, I will go into Goloka Vrindavan, then I never left you. So no need to anything, only listen to Harikatha. So who will drink this Harikatha, this nectar, only that person will immortal. Who, like this Parikshit Maharaj, Sukadeva Goswami, Vyasdev, Narad, Chatusai, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami, you saw only their names are not only. Complete is a immortal name, who will listen to this Harikatha. So only nectar where, nectar anywhere, not only this katha is the only nectar. Loudly. Поэтому харикатха или эликсир бессмертия, настоящий эликсир бессмертия, это именно харикатха, из уст садху. И поэтому Шукадева Госвами говорит Кришну Махараджу: кто порешит, ни о чем не беспокойся, просто слушай харикатху и достигнешь совершенства. И who is the like this? Who is the drinking this nectar? Listen Harikatha. Now their name is immortal. Dhruva, Prahlad, Mira, Krishna. И поэтому те, кто слушает харикатху и имена, и они как бы остаются бессмертными. Например, Dhruva, Прабхупада Махарадж, Паришит Махарадж, Шукадева Госвами, Нарада Муни, Рупа Госвами, Санатана Госвами. So this is the first quality of listening to this Harikatha, Tava Katha Amritam. So what is the second benefit listening to Harikatha? The Tapta Jivanam. You know Tapta Jivanam? What is Tapta Jivanam? So the next is Tapta Jivanam. That meaning in this material world, you are every time you are suffering this material world. When is the time there are seven kind of this is the suffering. Janma, Mritu, Jara, Vyadi, Adhyatmik, Adhyayik, Adhibhog, this material world. You are everybody suffering this material world, you know. Somebody bodily problems, somebody mindly, somebody from this money, somebody parents, somebody wife from wife, some husband. You are always suffering this material world. Always you are, you know, sadness. But only you are listening to Harikatha, then all kind of tapta jivanam, suffering life completely cool when you listen to Harikatha. Итак, первое благо, которое мы обретаем, это Тава Катамрита. Мы обретаем эликсир бессмертия, настоящий эликсир бессмертия, становимся бессмертными. И второе благо это Тапта Дживанам. Это значит, что мы избавляемся от всех страданий. Мы знаем, что в этом материальном мире нас постоянно преследуют какие-то неприятности, страдания. Нас преследуют, любого человека преследует рождение, затем болезни, старость и смерть. И кроме этого мы испытываем страдания собственного ума, от собственного тела, от диагноза, затем от других живых существ, от вибраций, нас беспокоят там животные, насекомые, люди и так далее. И также стихии откидают, вот всякие там жарко, холодно, катаклизмы, там, и так далее, землетрясения, наводнения. Поэтому в материальном мире никогда не получится жить спокойно. А харикатха, она то, что убирает все страдания. В том числе и эти страдания, которые преследуют всех, которых никто не может избавиться. Yeah, so now you can realize this now, you can realize it now, like this, you are sitting Harikatha, maybe 2 hours listening Kirtana and Harikatha. Even everybody you are so much, suffering this material world, mind, bodily, life, this one. But if maybe 1 2 hours sit down here, but are you remembering any kind of suffering or mind coming? Never. Why? When somebody listening Harikatha, they are sitting the lap of Lord Krishna. This Harikatha and Krishna, they are not different, with the same. So you are not listening to Harikatha, you are sitting the lap of Krishna. So even you are 2 hours sitting, but complete you are forgetting all kind of suffering. Now your mind is peaceful. Why? You are listening to Harikatha. И вот даже можно в собственном опыте, человек может понять, он приходит на Харикатху, какое бы у него там положение не было дома, сколько бы там проблем на него не свалилось, он приходит на часам, поет слушает Харикатху.
И говорится, что когда человек слушает харикатху, он находится на коленях Кришны. Таким образом, человек 2 часа эти проводит полностью проводит счастливым состоянием, какие бы страдания у него там дома не было. So the second benefit, what is the third benefit? Third benefit is the kalmasa apaham. Kalmas meaning the sinful activity. But we are listening Harikatha, then what happening? You are all kind of sinful activities become finishing. But why you are suffering this material world, this regime, you are previous in karma. So you are suffering. But only listening this Harikatha, then you are all previous bad karma. You can move the all kinds of bad karma. И третий плод это кальмаса абахам, или все страдания уходят. Мы все так или иначе присутствуем в материальном мире, потому что из-за того, что мы совершили какие-то поступки, какую-то карму совершили, которая привязывает нас к этому материальному миру и заставляет снова и снова рождаться, умирать, страдать. И харикатха, она очищает нашу карму, убирает нашу карму. Yes. So this is like this Balmi, this is the Ajami, Balmi is the very sinful activities, but Jagai Mala, there is so many bad karma, Jagai Mala. Also, this is the Ajami, he also referred to so much bad karma he did, so much. But only they are listening Harikatha and chanting this, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bronze. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Only they are chanting this holy name, listening, but this all. И не просто убивал, а просто они заставляли их мучиться, ему нравилось заставлять страдания другим существам. Но соприкоснувшись с Нарадой Муни, услышав от него наставление, услышав от него харикатху, он превращается в вальмики, да, и впоследствии он записывает в романе, насколько квалифицированным он становится. Или Джагай Мадай, или Аджамил, который также он не было греха, который бы он не совершил, но повторяя святое имя, зачем услышав харикатху, он полностью очищается, становится и попадает в духовный мир. Yeah, and fourth benefit is the Sravana Mangala. But when listening this Harikatha, then what happening? This all inauspicious the book and all kind of auspicious is coming in your life when listening this Harikatha. И четвертое благо это Шравана Мангала. То есть Мангала все благоприятное приходит. Вся благая удача приходит в жизнь человека, если он слушает харикатху. You can listen one story, this is from Ramayana. И одна история из Рамайна. Yeah, this is the unknowing, but you don't know what is Harikatha. You have never don't know any Harikatha. But unknowingly is coming and see this Harikatha, what happening is Valmiki tell this story. И ладно, если человек знает, что харикатха, он получает эти 7 благ, он просто неосознанно их слушает, он обретает эти все блага. И вот история, по этому поводу история в Рамайне. Yes, this material world, everybody chanting, this one hand doing service, Tulasi Parikrama, this how this took so much glory. This story they are telling who is the follow the spiritual path, how is it glory. This story is narrating this. Также вот история прославляется человек, который следует по Ангам-бхакти, он совершает Тулси Парикраму, повторяет святые имена. Человек очень славный. Tomorrow I can listen from you this story. Поэтому завтра также буду спросить эту историю. Also, this is the Valmiki tell the story. One upon a time, this material world, one king. His name is this wife is the Satyavati, and this husband name is the Satyavati, and the husband and wife they are Satyavati, and this is the husband.
But in the what? Even their king, their king. But even their king, his own hand, they are worshipping this deity, own hand cleaning this Krishna's temple, own hand making garland to Krishna. They are doing parikrama, this Tulasi parikrama, own hand. When they are more time, this king, he telling this Ramayana, his wife Sita on the front, and she is listening. И в романе Вальмики он описывает одного царя и одну королеву. The wife named Satyavati, husband named Sumati. Короля звали Сумати, а королеву звали Сатьявати. Вот. Несмотря на то, что они были король, королевы, они своими руками служили божествам, убирали храмы. Then by the hand they do all the seva. What seva? Cleaning, також I must tell this thing. So Hare Krishna. So that one hand one hand doing all kind of service. And when there are more time, they take this chotki and they are chanting Raghupati Radhava Raja Ram Pati Pavan Sitaram Jai Raghupati Radhava Raja Ram Pati Pavan Sitaram Jai Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram Jai Raghupati Radhava Raja Ram Pati Pavan Sitaram Jai Raghupati Radhava Raja Ram Pati Pavan Jai Raghupati Radhava Raja Ram Pati Pavan Sitaram Raghupati Radhava Raja Ram Pati Pavan Sitaram Jai Raghupati Radhava Raja Ram Pati Pavan Sitaram Jai Raghupati Radhava Raja Ram Pati Pavan Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Roll loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. And their husband and wife, they sit down and they are chanting this Lord's name. И когда Very loud, this is such a thing. Where there some died person, they are taken alive. And telling very slowly, then happen their sleeping. But I not like either sleeping person, they wake up. Listening. И вот король и королева, они все своими руками делали. Убирали, заботились за божествами. Несмотря на то, что у них было очень много служанок, все своими руками делали. Они убирали храмовую комнату сами, служили всячески. Когда у них оставалось время, они повторяли святые имена. Yeah. So one upon time, one Rishi, his name is Vibhanda. Yeah. And when Vibhanda Rishi came, and when he saw this, the spiritual life, 24 hours they are chanting, remembering his own hand service. He is surprised. He is a king, He has so many servants. Why they are not using servant? Why? Their own hand, they are following everything. Then he becomes surprised. Then he asks him, oh, why you are 24 hours doing this service? What is the reason? И тогда, когда к ним пришел святой, его звали what his name? Vibhanda. Его звали Виманда. Он пришел и видит, что король и королева, они настолько искренни, все своими руками делают. Yeah. So he is very surprised, why their own hand doing this everything, He's surprised. Then he asks, can you explain why even you are king, why the king? Why this 24 hours? Why you are doing Krishna? Lord Ram, Sita, Ram, Lakshman, Sita, why? Then they are telling, oh Baba,
I am in the Jatiswar. Jatiswar meaning with the previous life, with the remembering and previous life, I am remembering. For previous life, I am remembering. I am Jatiswar. But until still, I did not tell to anything this thing. Why? There's some rule. What is some secret of this bhakti? They did not tell to anyone. If like this, if we put Radha Krishna Mahaprabhu being nice, but you don't tell this to everybody. Who will understand your mood only can tell to them. If you tell ordinary person, they are like, what happened to Krishna Radha and not this? But tell such a person, sadhu, is encouraged to you, they are giving some enthusiasm to you. So you don't tell your some bhajan, secret of bhajan, you don't tell to anybody. You tell only sadhu. Then you tell you, oh, you are sadhu, so I want to tell you why you are bhajan and why don't you are doing this Krishna seva, I want to tell you. И когда этот садху он спросил, несмотря на ваше знатное происхождение, почему вы так искренне служите божествам, почему вы заботитесь обо всем этом со своими руками? И тогда царь сказал: я Джатишвара, я тот, кто помню 4 своих прошлых жизней. И Гурудев говорит, на самом деле вот, открывать свои реализации, свои какие-то сокровенные вещи их нельзя, потому что они просто испарятся. Если мы рассказываем кому-то какое-то откровение, да, увидели какую-то лиру, или там какое-то пришло более глубокое понимание, человек просто может не поверить, и тогда, как бы, он, во-первых, ему от этого не будет пользы, а во-вторых, нам от этого еще как бы хуже. Поэтому нужно делиться своими сокровенными реализациями только с теми, кто вдохновляет нас на свою жизнь, кто находится в том же настроении. Вот. И так как этот садху, он был святым, воистину святым, то царь открывает ему свое сердце, он рассказывает о реализации. So then he asking, what you remembering for lives, what past time you remembering? Can you tell me? Oh, before full life, before I was a very bad person, all kind of sinful activity, killing, stealing, drinking alcohol, taking the meat, all kind of bad things I previous life did. My wife, she also a prostitute, she is one prostitute. And she also doing all kind of bad activities she also did. And when my family saw I am always engaged gambling, drinking, stealing, then my family they kicked to me also, house. And this wife, she also doing all kind of bad things. One other time, he killed his husband also, and kicked to her also this house. We are surrounding, we are together meet in forest. Then we are staying together. And anyhow feel some animal, making our life. But we have become so much old that we cannot collect any fruit. Very hardly we are spending our life. Then sir, we are where we stay, this is the ashram, this is the sister. Then I saw there are so many people gathering there. Then I said, why? So many people gathering there, what happening there? Then you are both there, they are listening, or they are 9 days going their Ram Katha. If somebody listens to this Ram Katha, the Katha also got some prasad. No, don't worry, 9 days can come to listen to Katha and take the lot of prasad Ram. Like this 9 days, anyhow you are spend time there listening to Ram Katha, that prasad when you are died, when you are go to this Hellenes planet, and here Chitragupta is telling to Jam Maharaj, oh, their whole life did bad thing. Only they are listening 9 days Lord Katha and to prasad, then our all sinful activities is cut and sent to us. This is the Rama Vaikuntha. 100 years we are stay, they are enjoying all kind of facility. Then from the Brahmalok 100 life, 100 years stay there. Brahmalok also enjoy all kind of happiness. Then coming to Indra and Indrani, heaven planet. Now in the 4th life, you are king of this whole world. If unknowingly you are listening to this Kashta, Ram Katha, and Prasad, if you have got such a high class of fruit, so your husband, wife, you are never time to waste it. Always chanting, remembering, on hand, you are doing Krishna Seva, Ram Seva always. И тогда этот царь, он открывает свое сердце, говорит, я помню своих прошлых жизней, и благодаря этому у меня очень сильная вера в Бхакти. И вот
в своей самой-самой там 4-й жизни, даже до 4 жизней, вот, я был очень греховным. И моя супруга тоже была очень-очень греховной. Говорит, я просто в какой-то момент настолько погряз в грехе, что меня выгнали из дома, выгнали в лес. А супруга, она также была проституткой, и она жила со своей семьей, но в какой-то момент она даже убила собственного мужа. Вот. И тогда семья также выгнала ее в лес. И мы так встретились в этом лесу, и мы стали жить там, и довольно тяжело было поддерживать свою жизнь. И когда мы совсем состарились, то нам даже нечего было есть, потому что мы не могли даже добывать свою пищу. И однажды мы шли и увидели большое собрание. Это был храм Васиштхи, который рассказывал Рамайну, читал Харикатху 9 дней. И на самом деле у нас не было никакого вкуса к этой Харикатхе, мы вообще не знали, что это такое. Но так как после каждой Харикатхи раздавали прасад, то мы, конечно же, остались там. 9 дней мы слушали Харикатху, и, соответственно, оставались на ужин. И затем что произошло? Через некоторое время мы оставили тела. И первое место, куда мы попали на Раму Вайкунтхи. 100 лет мы прожили на Раму Вайкунтхи. Полная лист. Затем, в следующую жизнь мы родились на Брахма-локе. И также наслаждались 100 лет. В следующую жизнь мы родились на Индра-локе. И также наслаждались всеми райскими благами. И затем мы родились, и уже в следующей жизни мы родились здесь на земле, где стали королем и королевой. Поэтому, если просто за неосознанное слушание Харикатхи мы обрели такое огромное благо, что же мы тогда обретем, если будем полностью следовать процессам бхакти? Хорошо. So you are, he only 9 days listening Harikatha, Ram's pastime. So how you become a big devotee. So you are always listening Katha, cleaning this temple, making garland for Krishna. So this is a very, very glory. You cannot imagine what is the glory, what are you doing in your life. И поэтому это история от наслави пути бхакти, насколько это совершенный путь. Представляете, если они просто 9 дней неосознанно слушали Харикатху и ели прасад, то что обретаем мы, если мы пытаемся полностью погрузиться в эти процессы, если мы целый день совершаем служение, совершаем арати, повторяем святое имя, слушаем Харикатху, какое благо обретем мы. Хорошо. So this is the 5 benefit in the Sri. Sri meaning glory. Sri meaning Aishwarya. Sri meaning beauty. If somebody listening Harikatha, this whole glory is in whole world. This glory, and one day he become very famous person one day. Whole world he can worship to him if somebody listening Harikatha. И следующее благо, которое человек обретает, слушая Харикатху, он обретает Шри или богатство, или достояние. То есть человек обретает все в этом мире, он становится настолько прославленным, что все начинают прославлять этого человека, просто то, что он слушает Харикатху. Yes, like this Bhaktivinoda Swami Prabhupada, Bhaktivinoda Goswami Maharaj, Prabhupada, Bhaktivinoda Saraswati, what they are did, only listening Harikatha, you saw whole world worship to him. И посмотрите, вот, например, Шилатная с вами Прабхупада, Шилатная Госвами Махарадж или Бхактиведанта Шридхар Махарадж, они слушали Харикатху, и они стали знаменитыми на весь мир. So if you become a very famous person, but now everybody you have become Bollywood hero and heroine, Somebody think you are Bollywood hero and heroine, but he is the 10 years before hero, nobody take his name, but Hanuman, Prahlad, Dhruva, that can be Satyajug, billions years before, now everybody worship to him and listen to Harikatha. Ну вот смотрите, сейчас вот все стремятся стать какими-то популярными актерами или звездами какими-то. Но вот они становятся этими звездами. Проходит 10 лет, и уже никто не помнит их, вообще никто не помнит. Посмотрите, насколько имена наших с вами. Например, имя Ханумана, или тех спутников Господа Рамачандры, они там с Трета-юги, сколько миллионов лет прошло, и их имена помнят до сих пор. Dhruva Prahlad, he becomes Satyajug, Dwapar Yug, so many devotees. Now this name now immortal, everybody worship. Even become famous person, so you are become Krishna's devotee, Ram devotee, then you are big famous person you are made. Поэтому человек, если слушает Харикатху, он обретает это шри, обретает эту славу, бессмертную славу. Например, Dhruva Махарадж, Прохлада Махарадж, Сати-юги, прошли миллионы лет с того времени, их имена помнят до сих пор. And the Sri
meaning is Aishwarya, meaning Aishwarya meaning opulence, ruble, you know. When this Harikatha, then Sri also coming, money also coming. Шри также указывает вообще это как Вайшвария, что не только слава входит, но еще и деньги. Поэтому, слушая Харикатху, можно поправить свое финансовое положение. In Bhaktivinoda Swami Maharaj saw, Bhakta Narayana Goswami Maharaj, you know, big temple they are doing. Maybe big businessman cannot make like temple. Смотрите, какие роскошные храмы строили наши ачарьи, Шридхар Свами Прабхупада, Нараяна Госвами Махарадж. Даже вот самые успешные люди в этом мире, они не могут позволить себе построить такие дома. So Sri, and such a Sri, the meaning, when listening some Harikatha, this material attachment, you know, this the bandhan, it cut this Harikatha only listening, this complete, this free of this material existence. И следующее благо это, да, или это значит, убираются все материальные привязанности. Все, что человека тяготит к этому миру, что заставляет его снова и снова рождаться, в рождении смерти. Эти привязанности убираются, человек питает освобождение. You know that this material world is so much somebody thinking like happening, school, college, some charity, but what is the big, you know, charity of this material world? But who is the gave this Krishna katha? You know, who is the gave apparently? That person is the great chariot. Who is the gave this Krishna katha? In the great charity, this И также человек, он прославляется как самый-самый великий меценат, потому что Шримати Радхарани говорит, что тот, кто рассказывает Харикатху, он является самым-самым возвышенным меценатом. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Many times I thought, when somebody chant this holy name, who can chant this holy name? Many times I tell, somebody remember? Я рассказывал Харикатху о том, что кто может повторять свое имя. Кто не помнит, кто может повторять свое имя? Who can chant? Many times I told, who is remembering this thing? Кто помнит? They telling everybody can chant. Chant. What is the glory? Who can chant this holy name? Many times I told, you know, who can chant this holy name? Understand? Who can chant? What is the benefit? You can tell what I tell many times. Махарадж сказал утром, что повторять святое имя может тот человек, который уже обошел все святые места, все святые реки, Ганга, Ямуна, Нармади и так далее, Бадринат, Кедранат и так далее. Вторую вещь, которую этот человек уже совершил. Он совершил все жертвоприношения, как Ашваметха и так далее, все. Третье, он совершил все тапаси, все яги. И четвертое... И совершил все жертвоприношения. Another is some three things. When we chanting this holy name, then together happening three things. What is it, three things? И три вещи еще происходят сразу. Какие три вещи? Who is remembering? Первая вещь, которая происходит, Ямарадж зовет Читрагупту и говорит: доставай свой список и вычеркивай все грехи этого человека. Это первая вещь. Вторая вещь, Шримати Радика зовет своих саки и говорит: принеси свой список и начинаем писать имя этого человека, потому что скоро он придет к нам. И третья вещь, это Брахмаджи, он говорит: несите поднос, мы будем готовить его для того, чтобы проводить арати, так как когда этот человек будет подниматься, он будет проходить все вот эти высшие планеты, и я смогу делать ему арати. Yeah. So if they are telling, you know, with the chanting this holy name, you have so benefit. So Bhagavad telling, Etta Vidyamananam Ichatam Akuta Bhayam Yoginam Nipanirnita Hari Naman Kirtan. The Sutta Goswami, you know, Saunakadi Rishi, they are asking Sutta Goswami 6 questions. This one, second question is, what is the easy process this Kali Yuga
somebody can crush this material existence. What is the easy process? Then this slow he told to Sri Sutta Goswami. Can you repeat, please? So, this is the Saunaka Rishi asking Sutta Goswami 6 questions. Their second question is that what is the very easy process is the Kali Yuga. Somebody follow this easy process. Easily they are crushed this material existence and go to back to Godhead. Шаунак Риши спросил Суду Госвами 6 вопросов. И второй из этих вопросов заключается в том, какой наипростейший способ, благодаря которому мы можем вырваться из этого материального мира. Yes, then this Sutta Goswami he reciting one slok. This slok is the telling etat nirbhitya mananam ichatam abhuta bhayam yoginam nripanirnita hari naman kirtana. They are telling etat nirbhitya mananam ichatam. They are telling 3%, they can chant this holy name. But who is that 3% chanting this holy name? First person is that who is the completely liberated person of this material world. Like this, only somebody thinking, who is the conditional soul, only they are chanting holy name. No. Even with the liberated soul, they are also chanting holy name. Who? Shiva. Telling Panchamukhi Ram Nam Gan Tripurari. Shankar with 5 mouth always is chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Shiva, he also chanting this holy name. Even Brahma, Chaturmukha, the 4 mouth, he also chanting this holy name. This Brahma 4 hand, 1 hand is the Mala Chotki. In the Saraswati, they have 4 hands, 1 hand is the Chotki. Even this is the Devi, they have 8 hands, 1 hand is the Chotki. Even with the liberated soul, Sukadeva Goswami, even the Narad Muni, Bajaye Vina, Radhika Ramana, even with the liberated soul, they are also chanting this holy name. И тогда Шаунак Риши, он процитировал шлоку. И он объясняет в этой шлоке, что святое имя повторяют даже такие освобожденные личности, как Брахма, как Шива. И Махарадж процитировал, что у Шивы 5 голов. И всеми этими головами Шива повторяет святое имя. Также у Дурги, у нее 9 рук, она держит четки. Брахмаджи, он повторяет святое имя. Даже такие освобожденные личности, несмотря на то, что они уже полностью достигли освобождения, они все равно повторяют Харе Кришна Махамантру. Yes. So that is etat nirvidya mananam ichatam akuta bhayam. They are telling who second person who is the chanting holy name akuta bhayam. That meaning who is the one without careless of life, very peaceful life, they can also chanting this holy name. И вторые личности, которые повторяют святое имя, это Акутаваям, это те личности, у которых даже есть спокойствие. Yes. And yoginam nirpanirnita, that meaning all scripture, all Veda, all Puran, all scripture and liberated soul, they are chanting this all scripture. What is that coming out when chanting the yogurt, then comes the butter. And butter when melted become ghee. Like this, all Rishi, Muni, liberated soul, when chanting the scripture, what is the came ghee? Ghee is this Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И также все риши, они спахтали все писания. И таким образом, когда мы пахтаем молоко, получается ги. И таким же образом риши они спахтали вот эти писания, и вышло вот это ги, то есть вот этот смысл, это Харе Кришна Махамантра. Yes, that meaning when somebody chanting this holy name, that meaning is the he read the all Ved, all Puran, all Upanishad. He can read this all scripture. Why? In the ghee of all scripture. Yeah. If I read the all scripture, but you are not interested in chanting this holy name, everything will zero. И таким образом получается, что тот, кто повторяет святое имя, это равносильно тому, что он читает все писания.
И то же самое, если мы читаем какие-то любые писания, но при этом у нас нет вкуса к повторению Махамантры, то все это равно нулю. Yeah. So the Chaitanya Mahaprabhu is telling, when somebody chanting this very holy name, then he also got 7 benefits. Either Chet Darpana Marjanam, Bhava Mahadava. You know, remember this sloka? And telling what is this meaning of this sloka? No need to. No, without mic you saw how to tell. Yes, okay. И также читание Махапрабху, он сказал, что тот, кто повторяет святое имя, он получает 7 благословений. Чета Дарпана Марджанам, Бава Махадавагни Нирвапанам, Шрей Карайва Чандрика Витаранам, Видья Ваду Дживанам, Анандам Будхиварданам, Пратипадам Пурнаврита Сваданам, Сарватна Смаханам, Парамдичайте Шри Кришна Самакиртанам. Это 7 благословений, которые получает личность, повторяя святое имя. Первое — Чета Дарпана Марджанам. То есть наше сердце, оно загрязнено анартхами и апаратхами. Очень много препятствий у нас на пути практики. Очень много недостатков и так далее, но благодаря повторению святого имени что происходит? Зеркало нашей души очищается, все наши оскорбления, они уходят, и в Шикшаштаке описывается, что значит Чета Дарпана Марджана. Значит, мы начинаем видеть отражение своей души, то есть наша истинная природа, она начинает проявляться. Если до этого мы полностью погружены в неведение, то, повторяя святое имя, мы начинаем жить как душа, то есть мы начинаем жить согласно нашей естественной тенденции. Второе — Бхава Махадавагни Нирвапанам, то есть мы горим. Бхава Махадавагни Нирвапанам значит лес, и этот лес горит. И таким же образом мы горим в этих страданиях, и мы, душа, для нас это противоестественно. Наша природа — это Сачитананда, по природе мы должны быть счастливыми. Но в материальном мире это жить здесь, это противоречит нашей природе, и мы страдаем. И поэтому что делает святое имя? Оно тушит вот этот вот огонь страданий. И тогда третье — Шрей Карайва Чандрика Витарана. То есть Шрила Бхактивиданта Такур, он описывает, что подобно тому, когда прошел вот этот вот огонь, то хочется спокойствия. И что дает это спокойствие? Это луна. Выступает луна, и вот этот вот небольшой лотос, вот это растение, вот этот лотос удачи, он начинает распускаться. То есть что это такое? Шрила Бхактивиданта Такур описывает, что на самом деле это вот эти вот росток любви, росток премы к Господу, он начинает распускаться. И также Бхактивиданта Такур описывает, что вот эта вот строчка Шрей Чандрика Витаранам, это символизирует стадии ручи. Шрила Бхактивиданта Такур описывает Баджана Рахаси. Тогда Шрей Чандрика Витаранам Видья Ваду Дживанам. И также Бхактивиданта Такур, он продолжает Видья Ваду Дживанам, это соответствует стадии асакти. И Видья Ваду Дживанам также означает, что святое имя — это жена или Видья Ваду, или это сама жизнь этого преданного. То есть у нас проявляется такая сильная привязанность к святому имени, к практике. И также описывается, чем отличается стадия асакти и ручи. На ручи у нас есть привязанность к баджану, а на уровне асакти у нас есть привязанность к баджани, то есть у нас есть привязанность к источнику, к тому, кому мы совершаем бхакти. Тогда Анандам Будхиварданам, на каждом шагу на нами следует Ананда. И святое имя начинает открываться нам, и мы начинаем погружаться в игры Господа. Анандам Будхиварданам, пройти падам пурнамрита сваданам. Анандам Будхиварданам. Anandam Budhivardhanam Pratipadaṁ Purnamrita Svadhanam. Now telling this material world, always this happiness came down, never will grow. You know this material, what I tell you, this material, always happiness go not increase, always happiness go down. Like this, if some very good cinema, one time you saw, well, how very good. But second time you saw, yes. Third time, okay, but fourth time you cannot see. Fourth time saw, fifth time you cannot go enter. You know, this material happiness, material is good thing. Always this happiness come down. Like this, some cake, you know, if eating, you know, 1 cake, 2 cake, 3 cake. You know, every time it comes down.
when you have some boyfriend, girlfriend, oh, first this is the look like how, oh, one moon is the sky, one moon is the grass. You know, that thing. This is the Chandramukhi, then is the Suryamukhi, then is the Jwalamukhi, then is the star, the fire. This material world, everything I love you first starting. Then I leave, then I kill you, go to court and do cases. This material, all kind of enjoyment is come down, never increase. But this holy name, never. Happiness never come down, always increase. So Pratipadam, every step by step, coming new happiness comes. То есть Пратипадам значит, что на каждом шагу приходит все новое и новое счастье. И Махарадж привел примеры. А в этом мире постоянно, даже если мы стараемся наслаждаться, мы не можем получать от этого полностью наслаждение. К примеру, если мы посмотрели один раз фильм, то пойти на него второй раз, ну, в принципе, можно. Но третий, четвертый, пятый раз мы уже на него не пойдем. Нам уже больше не интересно. Так же, как жена. И вот Махарадж привел пример. Поначалу ее лицо жены, это как Чандрамухи, то есть ее лицо это как луна. Она дает нам счастье, дает нам удовлетворение и спокойствие. Потом это же самое лицо становится как Сурьямухи, то есть солнце, значит, оно уже немного обжигает. И потом уже невыносимо находиться с ней, просто хочется от нее сбежать. И также Махарадж сказал, сначала все начинается с того, что я тебя люблю, а потом чем заканчивается тем, что все расходятся, все друг друга бросают. Таким образом, в этом мире нет такого счастья, нет постоянного счастья. Но при повторении святого имени, что происходит? На каждом шагу мы испытываем новое и новое счастье. И сарватна снапанам значит полное очищение. То есть опять, если мы вернемся к Бхактивиданта Такуру, в Баджана Рахасе, и вот он описывает вот эту последнюю стадию, он относит ее к главе премы, говорит, что это символизирует то, что личность, она уже возвращается, достигает премы, полное очищение и возвращается к Господу. Таким образом, это 7 благословений, которые описывает читание Махапрабху. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna, you try, you are chanting one mala, okay? 5 minutes. Everybody take your mala. Okay, everybody take your mala. Счет и повторим один круг вместе. When you are chanting one mala, maybe you are sitting with 30%, you have got 30 mala chanting. Only one mala, but you got 30 mala when you chant. Так же, как если человек, он повторяет, садится и один повторяет, то один круг за один идет. А если 40 человек собираются и 40 человек повторяют, то человек, он сразу 40 кругов повторяет за один круг. You can go to my room. You can bring your